তো আমি এখন দেখাবো যে আমরা কিভাবে জুস শপের প্রথম যেটা এআই এপিআই অনলি অ্যাক্সেস এটা আমি কিভাবে সলভ করতে পারি। তো আমি এখন এটা সলভ করে দেখাবো। ওকে, ফার্স্টে আমাদের জুস শপে আসতে হবে। ওকে, ও তার আগে আমাদের অবশ্যই বাল্ব সুইটটার এটা সেট করে নিতে হবে। এখন আমাদের আমার বাল্ব সুইট আবার ট্র্যাক করতে হবে। বাল্ব সুইটটা আমরা সাবমিট করে দেবো। তো আজকে আশা করি আমরা এই যে ওকে লিখছি, আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস সেম দেখাচ্ছে। এখন ফরওয়ার্ড করে দেবো। হিস্ট্রিতে যাচ্ছি, হিস্ট্রিতে যেতে হবে। হিস্ট্রিতে আসার পর আমাদের এই ধরনটা আমার ভাগ্য এইরকম। এটা আমরা এখন দিতে পাঠাতে দাও। এই জায়গাতে আমরা বিজনেস করবো, যেটা আমরা লিখবো প্রোডাক্টস। সেন্ড অপশনস। এখান থেকে আমরা যে কোড পাবো, কোড লেখার পর আপনারা বিহার কিছু প্রমোশন করছে না, আমরা আমাদের আবার সেম সরি এখান থেকে আমার শুধু একটা গেটটা পাইছে, গেটটাকে দিতে হবে পরে। সেন্ড করলে এখানে আমরা আমাদের প্রোডাক্টের আইপিটা পাওয়া যাবে। 6 এখানে আমাদের প্রোডাক্টের আইপিটা দিতে হবে। এই যে আমরা আইডি পেয়ে গেছি, আবার সেন্ড করবো। তারপর আমরা এইটা পেজ পাবো, এটা কপি করবো। এখন আমরা এই যাতে কোডটা ইউজ করবো। তার এখানে হচ্ছে
স্ট্যাটাস ওকে, এই দিক থেকে আমরা একটু কেটে দেবো। এমন থাকবে এইটুকু। তখন আমরা আমাদের আর কি জুস শপে ব্যাক করবো। ফরওয়ার্ড এইটুকু জায়গা আমাদের কপি করে নিতে হবে। আমাদের কপি করা শেষ, এখন আমরা এটা পেস্ট করে দেবো। কন্ট্রোল পেস্ট করে দেবো। অলরেডি আমাদের পেস্ট হয়ে গেছে। তখন এখানে আমাদের কিছু কাস্টমাইজ করতে হবে। একটা প্লাস চিহ্ন আর এই যে একটা প্লাস চিহ্ন দিতে হবে। আর এখানে আমাদের একটা কাস্টমাইজ করতে হবে। Right. সো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমাদের কিন্তু সেট হয়ে গেছে। আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। So thank you for watching this video. Please subscribe my YouTube channel. Please support me.